Halo, apa khabar semua? Selamat bertemu kembali pada minggu ini. Khoshee Community bersiap sedia dengan topik baru yang berkenaan dengan rental based properties and defaulting tenant dan Malaysian Eviction law. Basically dia berkenaan dengan bagaimana kalau seseorang penyewa itu tidak bayar, apakah kemungkinan isu-isu yang mungkin timbul, dan macam mana perundangan yang wujud ataupun undang-undang yang wujud di Malaysia untuk mengatasi masalah tersebut. So at the end, dalam bahagian ketiga webinar kita akan bercakap berkenaan dengan rental based property investment. So pada hari ini kita akan buat property review juga seperti yang saya terangkan minggu lepas. Pada minggu-minggu yang akan datang ini kita akan fokus lebih kepada property review, and if you have any particular topic that you think you want us to talk about it, discuss about it, then maybe you can also share your thoughts with us. So defaulting tenants, penyewa yang tidak bayar, dan apakah perundangan-perundangan yang wujud dalam Malaysia. So mengapa topik ini penting? Sebab Khoshee Community, kami berasa ini merupakan topik yang perlu kita bawa ke depan untuk tatapan semua rakyat Malaysia, sebab topik ini merupakan salah satu negative note untuk setiap investor untuk tidak membida dalam sesuatu lelongan. Because mereka rasa bila ada seseorang duduk di situ, untuk keluarkan mereka tu bukan senang. Dan mungkin mengambil kos dan mungkin tidak boleh keluarkan mereka dan sebagainya. So sebab itu kita cuba gunakan topik ini dan we expand out in detail, di mana kita touch little bit on normally kalau sesiapa yang sewa dengan kita, apakah isu-isu yang mungkin boleh timbul seperti bila mereka tidak boleh bayar dan kita kena keluarkan mereka, dan apa cara-caranya. So tanpa melengahkan masa lagi, kita bersama-sama hari ini dengan Syamila Mani dan juga Sharon Jitkor, dua orang ahli panel dalam Khoshee Community yang merupakan contributor dalam isu-isu perundangan. So tanpa melengahkan masa lagi, Sharon, mungkin Sharon boleh explain a little bit on apa itu defaulting tenant dan juga Malaysian Eviction law yang wujud, yang ada dalam Malaysia. Okay, selamat petang semua. Selamat kembali. Okay, another interesting topic. So, bila kita bercakap pasal defaulting tenant yang tidak membayar sewa, alright? First question kita tanya, apakah undang-undang yang protect landlord and tenant? Okay, so di Malaysia tak ada akta Landlord and Tenant Act, tak ada akta jenis macam tu, but ada beberapa akta yang akan supplement kepada satu kontrak yang mustahak, which is called the tenancy agreement, perjanjian sewa beli. Alright, so bila kita bercakap pasal landlord and tenant and penyewaan rumah, kita kena fokus pada perjanjian perjanjian sewa beli, the tenancy agreement. So itu adalah satu kontrak yang mustahak, yang very important. Okay, dan defaulting tenant, apakah yang akan menjadikan seorang penyewa a defaulter, nama defaulter? So kita kena pergi balik pada perjanjian sewa beli. Mesti ada klausa yang mengatakan yang apakah akan berlaku kalau landlord memungkiri kontrak ini? Apakah yang akan berlaku kalau penyewa memungkiri perjanjian ini? Alright, so those are very important clauses in the tenancy agreement. Okay, now apakah akta-akta lain yang boleh support tenancy agreement ini adalah our Contracts Act. Okay, Contracts Act is I think from our previous webinar, bila kita ada bercakap mengenai contract. So contract has to be
offer, acceptance and consideration. So apa-apa yang telah ditandatangani oleh kedua-dua pihak dan ada passing of duit, money, so that's a valid contract. Okay, then you have another act is Specific Relief Act. Then you have Distress Act, and then you have your Civil Law Act. So ini adalah akta-akta yang akan datang dan memberi sokongan kepada tenancy agreement ini. So there is no akta yang directly akan governs the tenancy agreement. So kalau ada landlord, kalau ada tenant, first agreement yang kita mesti refer back is the tenancy agreement. Okay. Thank you, Syamila. Syamila, maybe Syamila boleh menerangkan dengan lebih lanjut lagi. Bagaimana kita nak guna pakai akta-akta yang telah Sharon perkatakan tadi. Selamat sejahtera semua. Okay, topik kita hari ini adalah bagaimana untuk mengendalikan masalah apabila seseorang penyewa itu tidak membayar sewa. So when you want to evict the person from your house, iaitu kamu ingin mengeluarkan penyewa itu daripada rumah kamu. Okey, seperti yang Sharon kata, terdapat 3 akta yang berkaitan dengan isu ini, iaitu Specific Relief Act, Distress Act and Civil Law Act. Okey, di bawah Specific Relief Act, apabila sesuatu penyewaan itu berakhir, that means it has come to the end, expired, but penyewa masih lagi tinggal di rumah itu, tidak mahu keluar, owner telah pun bagi notis untuk keluar kerana penyewaan sudah berakhir, maka di bawah Akta Relief Specific Relief Act, tuan punya rumah boleh membawa satu prosiding undang-undang di mahkamah untuk mendapatkan milikan kosong harta itu daripada penyewa yang tidak membayar sewa. Okey, jadi perintah mahkamah ini adalah untuk mengeluarkan si penyewa yang tidak membayar sewa itu daripada rumah tersebut. Okey, ini adalah satu remedy di bawah Specific Relief Act. Okey. Katakan situasi yang lain, iaitu penyewa sedang menyewa, penyewaan tidak lagi berakhir, masih di peringkat permulaan atau di peringkat pertengahan, tetapi penyewa gagal membayar sewa kepada tuan punya. Okay, when the tenancy is still in existence but the tenant has defaulted the rental. Okay, remedy untuk perkara seperti ini adalah di bawah Distress Act, di mana tuan punya rumah boleh membawa satu proceeding distress di bawah Distress Act terhadap penyewa yang gagal membayar sewa. Okay, ini adalah satu proceeding mahkamah di mana selepas dokumen difailkan dan mendapat perintah, maka bailiff mahkamah akan pergi ke rumah tersebut. Dia akan menyita barang-barang di dalam rumah tersebut dan kemudiannya menjualnya untuk mendapatkan sewa yang tertunggak daripada penyewa tersebut untuk dibayar kepada tuan punya rumah. Okay, itu adalah relief di bawah Distress Act. Ini adalah untuk mendapatkan penyewaan yang tertunggak. Okay, bukan milikan kosong tetapi sewa yang tertunggak. Okey, remedy di bawah Civil Law Act. Di bawah Civil Law Act, seseorang tuan punya rumah apabila penyewaan telah ditamatkan, iaitu mungkin tuan punya rumah memberi notis untuk memberhentikan penyewaan ataupun untuk menamatkan penyewaan, maka tuan punya rumah itu pada tarikh akhir notis penyewaan itu dia berhak untuk mendapatkan sewa 2 kali ganda, double rental. Okey, kalau sewanya adalah RM500, maka setelah tamat notis itu dia boleh dapat RM1,000, double. Oh, okey. So itu adalah satu remedy yang diberi kepada
tuan punya rumah kerana penyewaan telah pun ditamatkan, tetapi penyewa masih tinggal di sana, maka si tuan punya rumah berhak kepada double rental daripada penyewa. Okey, selalunya bila seseorang itu mengambil tindakan di bawah akta relief spesifik seperti tadi untuk mendapatkan milikan kosong, maka we can continue the same thing. Ya, okay. Where at the expiry of the tenancy, you claim double rental. Okay, so kamu akan dapat double rental dan juga milikan kosong. Dan apa-apa bayaran yang tertunggak. Okay, itu di bawah Akta Relief Spesifik dan Civil Law Act. Manakala di bawah Distress Act, kamu akan dapat sewa yang tertunggak. Okay, itu adalah remedi untuk seorang tuan punya rumah terhadap penyewa yang tidak membayar sewa. Thank you Syamila. Excellent, very well explained. Dengan mudah dapat difahami. So selalunya saya juga dapati kadang-kadang tu bukannya penyewa duduk di situ, penyewanya sudah tiada, tapi barang-barangnya masih lagi di dalam situ. Bagaimana pula isu ini boleh kita tangani, Sharon? Macam mana daripada experience Sharon dulu, barang-barang masih lagi ada dalam rumah dan penyewanya tidak boleh dihubungi. Apa yang akan berlaku? Okay. So memang ada experience mengenai perkara ini pernah berlaku. Rumah yang hendak dibeli oleh anak guang saya memang ada penyewa dulu, tapi penyewa tu sudah tak ada dan ada barang-barangnya. So sama ada barang-barang apa yang ada yang mahal, ada yang tak mahal. Right? So what happened was the owner actually applied for a court order. Mula-mula dia pergi buat police report. Okay? But sebelum tu dia hantar surat dulu. Dia ada beberapa alamat penyewa. Based on his investigation, dia mendapati mana alamat penyewa dulu. So dia hantar surat 3 kali dulu. Lepas tu basically 3 surat tu 7 hari period lah, every 7 days dia hantar 3 surat. So on the last letter, on the last day, 21 days ada apa-apa berlaku, dia membuat police report. Okay, so ramai orang mengatakan yang bila dah buat police report, then you boleh masuk, you just put police report on record. Okay, that memang penyewa tu dah tak ada, so you boleh masuk rumah dan buang barang tu. But actually, yes. apa polis yang mengatakan pada kita actually salah. Dulu memang polis akan ikut this person who made a report masuk ke dalam rumah, but it's never like that. So kita kena pergi mendapatkan perintah mahkamah untuk mengeluarkan barang-barang, sebab dalam kes saya ada beberapa barang yang mahal. So there is a motorbike, a super bike inside the house, in dekat luar rumah, but actually there's no one there. Okay, then ada beberapa barang mahal di dalam rumah. So sofa, baju semua ada. Okay, so apa polis berkata pada kita, mungkin sesuatu telah berlaku pada penyewa, bukan sebab penyewa saja tinggalkan barang. Something happened. Yeah, that's a logic also. Yeah. Logic. So always go through a court order. Kena dapatkan perintah mahkamah untuk mengeluarkan barang-barang. So tadi Syamila ada explain pasal distress act untuk and specific relief act. So I think these two acts also comes within this preview. Yang kalau ada barang di dalam rumah, how do you remove those items? Right? Syamila, yeah. maybe we can give your opinion as well on this. Yeah, as Sharon has said, untuk rumah di mana tidak ada penghuni tetapi ada barang. Okay, so for me, you under Specific Relief Act, di mana kamu boleh mendapatkan milikan kosong. Okay, dapatkan perintah milikan kosong, lepas itu baru keluarkan barang-barang tersebut. Okay, just to add on, dalam kes saya, actually the tenant meninggal dunia di dalam, he was sick, so he meninggal dunia di kampung. So no one knew he was staying at that place. So after a few months,
salah seorang ahli keluarga dia datang untuk mengambil barang, pada masa tu barang sudah tiada. So this has happened before. So never take things for granted. Doesn't mean ada barang means diorang saja tinggalkan. So we go through a proper procedure. So the best is leave it to the court. Okay. Apa yang akan berlaku? Okay, sekarang katalah tuan punya owner tu dia datang balik, barang tu tak ada, and there was no proper documents that the person who's actually staying in the house can produce why the tenant's items are not there. Apakah kemungkinan reaksi ataupun kuasa yang the previous tenant ada untuk dapatkan ganti rugi atau sebagainya? Boleh dia buat begitu? Ya. Previous tenant boleh mendapatkan satu perintah ganti rugi dan juga saman orang yang keluarkan barang-barang itu untuk pencerobohan, trespass. Kerana bagi dia masih duduk di sana, walaupun dia tidak ada di sana tapi barang-barang dia masih ada. Jadi tanpa perintah mahkamah, barang-barang dia telah dikeluarkan. Maka tenant itu mempunyai hak untuk membawa satu tuntutan terhadap tuan punya rumah yang telah mengeluarkan barang-barang itu untuk satu tindakan pencerobohan dan juga ganti rugi. Maksud saya, walaupun dia bukan owner, dia masih lagi ada kuasa untuk buat tindakan sedemikian. Kerana dia adalah tenant yang telah tinggal di rumah itu dan telah ada satu perjanjian penyewaan, tenancy agreement. Maka tanpa satu perintah daripada mahkamah untuk milikkan kosong, barang-barang itu, legally speaking, barang-barang itu tidak boleh dikeluarkan. Although I'm aware that many people, what they do is, they go and lodge a police report, then they go and see the things. If it's not valuable or anything, they will just dispose the things and get the vacant possession. Okay, that is the practice. Many people are doing that. But what if there are any valuable in the house? That is the problem. It is actually kalau begitu konsep masyarakat di Malaysia, sebenarnya mereka mengambil satu risiko yang sangat tinggi. Macam contohnya, walaupun bukan valuable things are there, mungkin tuan punya penyewa tu dia boleh bagi tahu, kata dia simpan RM10,000 ataupun dia simpan jewelry dalam almari hilang, dan dia boleh tunjukkan bukti-bukti menunjukkan memang sah, dia memang letakkan barang-barang itu di dalam almari yang sudah tiada lagi di situ. Bolehkah penyewa tu claim that money from the whoever that actually trespass the house? Subject to proof. But you must also look back at the tenancy agreement. Is there a clause for the tenant to inform the owner if at all he's going for a long time away from the house and all that? So also check on the tenancy agreement, the clauses there. So that means kalau dia tak ada that kind of clause, let's assume tak ada clause sedemikian, dia pula now MCO ada di Singapore, tahu dia nak datang balik, and some other communication tak ada, and the owner couldn't get the rental, and he goes back to the house, tak ada orang, and one fine day dia pergi, dia ambil barang-barang tu, dia clear. What will happen? Itu satu. Kedua, katakanlah dia memang dapatkan court order untuk remove barang-barang. Adakah itu maksud dia boleh ambil barang-barang tu letak di luar rumah, ataupun dia patut simpan di satu tempat? It's not fair for you to just clear and put it outside the house. Somebody might steal it. So is there any sort of rules or procedure how the procedure of eviction should happen? Inilah proses dia. Can you all maybe give comment on that?
Okay, so like what Shamila mentioned just now, right? We have to check the terms and condition in the tenancy agreement, right? Now, looking at the situation, why was he absent for so many? Why was he not at home for so many months, maybe? So, but during MCO, using MCO as an example is. We shouldn't use, because MCO is something where none of us can avoid. So I have a case where my tenant is in Indonesia, stuck there for many months, and I can't collect my rental. But does this mean that I can now sue him for tunggakan? I cannot. I mean, I got to understand he's stuck there, right? Now, whether a tenancy agreement covers that clause, sama ada perjanjian kita ada klausa yang mengatakan saya perlu memberi notis kepada landlord jikalau saya ingin jikalau saya tiada di dalam rumah untuk beberapa bulan, maybe. Also very rare. I don't see a tenancy agreement with this clause. Very rare, right? Now, but to protect the landlord, okay, so katakanlah penyewa default payment and barang dia ada di sana, landlord is suffering a loss of income. Number one. Number two, sebab barang dekat rumah tu dia tak boleh nak pergi sewa dekat orang lain. So he's stuck with those things. Now, if he goes through a legal process and get a court order from the court, and court directs you, court says, okay, I give you macam Shamila Sharon? explain tadi untuk mendapat. Okay, so untuk mendapatkan permission, so once you should be keeping the items there for how long? I don't think it works that way, because then if I want to keep the items in the property, then I'm still at a loss. So the only reason why I went to court in the first place is I want a court order. So court, please tell me what should I do? I want a court order. I want to remove those things, and I want to get a new tenant in. So that's it. That's what I did. So that means what I'm trying to say is that do a WSS. Read of seizure and sale, yes. Because I'll claim that, for already 3 months, he owes me these 3 months of money, income, I loss of income. So for that, we do a read, seizure and sale. We remove the items, we auction it off, whatever amount that I can recover, I recover. Balance money, I park at the court or whatever. Is that possible? I'll let Shamila answer that. Yeah. Yeah, Shamila. Yeah, it's possible. You get a judgment, you get order for vacant possession and judgment for the outstanding rental or maybe double rental. So after that, you execute the judgment. That means you go for writ of seizure and sale, where you bring the bailiff, sell off the things in the house and recover. So what we can see is that how long is the process of eviction? Okay, sekarang saya dah beli satu rumah dalam lelongan. Saya rasa kita ada discuss berkenaan dengan perkara ini di di webinar-webinar yang dulu. My concern now ialah, katalah saya dah beli, ada penyewa dalam tu ataupun ada orang tinggal di dalam rumah tu. How long will it take me to remove them? If let's say they don't want to rent my place, but I want to remove them, how long will it take? And what will be the cost? Maybe Sharon, Shamila can share your thoughts on that. Okay, how long minimum? I would say that minimum adalah 6 hingga 8 bulan. Okay, kadang-kadang mungkin sampai 1 tahun. Cost dia lebih kurang we can say around 5,000. Oh, okay. Cost minima pun lebih kurang 5,000.
So, But the practical question is, there are very few of us who would actually go through this process because of the timing, because of the cost involved. So there are many people who I know, they just, they will call and they will say, okay, Sharon, my tenant never pay rental 3 months already. I want you to issue a letter of demand. Can you do that? So, okay, so we'll issue a letter of demand. But before we do that, we will check the tenancy agreement. We will have to go through as lawyers to see what is stated in the tenancy agreement. Now, normally a default clause, at which point will you be considered a defaulter? There are agreement yang mengatakan yang kalau 3 bulan saya tak bayar, then it means I've defaulted. But before that, it's not default. I can still bayar lambat. So there are agreements like that. So go back to the tenancy agreement and we check, okay, so yes, 3 months tak bayar, memang boleh demand, kita issue a letter of demand. So issuance letter of demand, normally the cost would be about 300 maybe, depending on the law firms lah. So it also depend on the amount, outstanding amount. So kalau outstanding amount dia 1,500, 2,000, 3,000, will you now, untuk claim back that money, you have to now incur, so kalau tenant tu masih tak bayar, you have used the deposit juga untuk kontra with the tunggakan, masih ada outstanding, then you will just let it go, or then you akan guna cara yang kasar. So there are very few of us who will actually go through the distress process, WSS. Firstly, they don't know how. So I'm glad that we had this discussion today. So now they know, with all what Shamila have explained, if there's a tunggakan, how much, what they can do. To get pemilikan kosong, what they can do. So again, we come back to soft approach. So we try to get the tenant, tolonglah bayar bulan-bulan, bayar berapa yang boleh. So then they make payment. After LOD, still no payment. Then I think depending on the outstanding rental, then they will go through another approach. So maybe then they will appoint a lawyer to go through the litigation process to sue the tenant. But the court, let me explain also, court dalam proceeding mendapatkan milikan kosong and untuk mengeluarkan barang-barang daripada rumah di mana penyewa itu tidak ada and all that, mahkamah akan memastikan bahawa tuan punya telah mengambil segala cara untuk menghubungi penyewa. He has taken all the reasonable ways to contact the penyewa. Before they give you, they actually give you the order to remove the things and all that. Yeah. Okay. To make sure you have done your best to contact the tenant. Oh. Yeah. So that's why in a tenancy agreement, right? Yeah, Sharon? Maybe her line is not strong, the network. We must always. Sorry, I'm not sure why am I being. So in a tenancy agreement, it's always important to have email address. Hello, Sharon. Maybe the line is not very clear, Sharmila. Maybe we can just continue. Sharon? Wait, what happened now? Yeah. Myself and Shamila, you stopped very, very early in the discussion itself. Oh, I was just unmuted and then I came back.
Okay, then okay. Now maybe you can continue again, Sharon. Okay, so I was saying that, sorry, I don't know where I stopped. Okay, I was saying that when we have a tenancy agreement, it's always important to not only have the tenant's detail, so his contact number, his email address, and also his next of kin. We will always ask either his brother, his sister, his spouse, we'll have their contact number and their email address. So the court will not readily give you a court order to remove or evict a tenant. But like what Shamila said, you got to show proof. You have done enough effort to locate the tenant. So that's why it's important for us to have all these details of the tenant and his next of kin. There are many of my clients who come back and tell me that the tenant disappeared, or they are overnight, they just pack their bags and they leave. They do that all the time. Yes, so Yeah, so there is 3 months outstanding. How much is the outstanding? Maybe 2,500, 3,000. Okay, so send them an email, put it on record. So all this is important thing. So that's why a tenancy agreement is the crucial part of the entire deal. Correct. So, I mean, you can see that although getting a tenant and renting out a property is actually a lucrative business, but then the risk involved in doing such business is not something that you can take lightly. It needs a lot of passion and patience when it comes to running those business, because sometimes you just run out of patience with this tenant, with all the excuses and whatnot, to just not to pay you rental. So I've heard what Sharon have said earlier. I've seen tenant running away from paying off the rental at in the middle of the night. They just start bringing lorries, start shifting at night and just drop the key in the post box and just abscond. So memang ada masalah-masalah yang timbul. Tapi apa yang cuba Sharon dan Shamila katakan tadi, ada dia punya cara-cara dia untuk kita jaga kepentingan penyewa, jaga kepentingan tuan punya rumah. So membeli rumah dalam lelungan ini bukannya satu isu yang susah atau payah, tetapi yang memerlukan experience ataupun pengalaman yang secukupnya untuk kita menua dalam ombak pelaburan hartanah. So kita telah hampir-hampir dalam bahagian pertama discussion kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan topik kita, iaitu defaulting tenant yang tak bayar sewa, dan apakah undang-undang yang wujud untuk kita keluarkan mereka. So topik ini memang walaupun bersandarkan tuan punya landlord and tenant, tetapi ia juga somehow rather terlibat ataupun linked in our auction related issue. So sebab itu kita nak touch dalam bahagian ini. So sebenarnya memang ada cara-cara untuk kita selesaikan. So seperti mana yang Shamila cuba katakan tadi, yang melibatkan dalam masa 3 bulan, Shamila? 3 bulan? 3 hingga 5 bulan? Minimum 6 bulan. Oh, okay. So assume 6 bulan, and we have seen what Sharon has said. Ada juga isu di mana sampai 2 tahun, Sharon? Ya. Yeah. Sampai 2 tahun. So ini merupakan satu isu ataupun timeline yang kita nak, we want our client, our people to be aware of. Bukan semua kesnya 6 bulan, 12 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak. Tapi akan ada 1 atau 2, tapi kita kena bersedia untuk menghadapi isu eviction of the previous tenant or the owner dalam hartanah lelongan. Okey, kita dah sampai ke bahagian 2 dalam webinar mingguan Khoshee's Community. So untuk yang tidak tahu siapa Khoshee's Community merupakan satu entiti yang ditubuhkan untuk membantu rakyat Malaysia
yang kita rasa lebih kurang 85% yang kurang arif dalam isu hartanah lelongan dan lelongan industri lelongan. So Sharon dan Syamila bersama-sama saya pada hari ini dan setiap minggu untuk membantu memberi pencerahan dalam topik-topik yang kita bawa setiap minggu. So khosheecommunity.com merupakan satu platform yang kita telah create di mana agenda-agenda topik-topik berkenaan dengan lelongan diletakkan dalam Khoshee Community platform bersama-sama juga dengan raw data analysis di mana semua hartanah yang ada di Malaysia, lelongan-lelongan juga ada dalam dia. So salah satu perkara yang saya cuba nak highlight di sini ialah memang untuk dapatkan informasi berkenaan lelongan ini kita boleh dapat daripada banyak portal-portal yang percuma yang ada di dalam net ataupun internet kita. Tetapi yang menjadi isunya ialah bukan sama ada kita boleh dapat information. Adakah informasi itu tepat? So sebab itu Khoshee Community ditubuhkan dan objektif utamanya ialah untuk menjadi pusat kesahihan maklumat lelong dan juga bidaan. So pusat ini bermaksudnya bukannya pusat-pusat yang seperti yang kita boleh imagine. Idea kitanya ialah apa saja information yang ada dalam internet ataupun di dalam mass media, kita cuba fokuskan kepada yang boleh yang sesuai untuk masyarakat umum. Sebab yang ada information kat situ semuanya all these are raw data. Tetapi kita cuba kumpulkannya supaya senang untuk kita membuat pelaburan. So apa saja isu yang bertimbul berkenaan hartanah lelongan dan lelongan hartanah dan sebagainya boleh kita bincangkan dalam khosheecommunity.com. So please register yourself as a member in khosheecommunity.com and subscribe to our YouTube channel Khoshee Community. And there are a lot of videos inside there, property review, semua webinar kita yang dulu, dan tolong share, tolong subscribe, be part of Khoshee Community, and also please also like our page Khoshee Community in Facebook. So tanpa melengahkan masa lagi, dah tiba masa kepada bahagian di mana property investment based rental based property investment. So mungkin saya start dulu dengan Syamila hari ini. Syamila, mungkin Syamila boleh describe property review kita pada hari ini. Property apa yang cuba Syamila highlight minggu ini? Syamila. Okey, untuk memulakan property review dan topik kita hari ini adalah rental based investment. So, saya ada satu flat di Bayan Lepas, iaitu Seri Delima, Bayan Lepas. Ini adalah satu unit rumah bangsa flat. Okey, harganya 120,000, harga rizab. Harga rizab 120,000, tetapi harga pasaran ialah 170,000. Jadi dia di bawah harga pasaran sebanyak 30%, iaitu 50,000 di bawah harga pasaran. Okey. Ini adalah satu flat di mana keluasan adalah 603 meter persegi, square feet, 3 bilik dan 1 bilik air. Okey, strategi location dia dekat sekolah, sekolah kebangsaan dan juga balai polis. Okey, dan juga berhampiran dengan kawasan perindustrian Bayan Lepas. Okey, sesiapa yang berminat untuk membeli harta untuk tujuan penyewaan, untuk mendapatkan penyewa dan dapat earn from there, you want to buy a property for rental, property ini boleh dapat sampai RM800 sebulan kalau ianya telah di furnish, iaitu dengan perabot-perabot. Satu bulan boleh dapat lebih kurang RM800. Okay. So
kos yang tertunggak pun di bawah 2,000 sahaja. So ini mungkin akan merupakan satu pelaburan yang baik kerana kawasan bayan lepas memang kawasan perindustrian. Agak mudah untuk mendapatkan penyewa yang bekerja di kawasan perindustrian. Okay. Berapa harga reserve-nya, Syamila? 120,000. Harga reserve 120,000, harga adakah pasaran. Adakah yang dia rumah kos rendah? Saya rasa ianya rumah kos sederhana rendah. Okay. Sederhana rendah. Alright. Okay. So ini adalah satu pelaburan yang bagus jugalah untuk mendapatkan tujuan untuk penyewaan. Kalau tuan punya tak mau duduk, a good place to get tenant. Alright. Thank you Syamila. Thank you. Sharon, on your side. Okay. So property review saya yang pertama, Bandar Tasik Kesuma Beranang. Okay. This is a 2-story terrace house, built up 1,259 square feet. Okay. Harga reserve 251,000. Market value 340,000. Now percentage, BMV percentage dia 26%. Alright. So ini adalah rumah 2-story terrace house. Land search belum dapat diketahui lagi. Tunggakan yang bank akan bayar adalah tunggakan yang pergi kepada pihak berkuasa negeri dan berkuasa tempatan. So which is your cukai tanah dan cukai pintu. So cukai tanah outstanding untuk rumah 2 story ini adalah RM120. Cukai pintu adalah RM224. Indah water adalah RM60. So seperti yang saya bercakap tadi, tunggakan yang bank akan bayar hanya untuk cukai tanah dan cukai pintu saja. But indah water dia tak banyak outstanding. So ni RM60. Right? This is my this is my first property. So what is the percentage of BMV is this? 26%. Di bawah harga pasaran? Yeah. Okay, terima kasih Sharon. Terima kasih. Syamila, how about you Syamila? Your next property? Mute. Sorry. Okay. My next property is a landed property in Kepala Batas, iaitu di Bertam Perdana. Satu rumah terrace, rumah satu tingkat, single story terrace house. Okay, dengan keluasan tanah adalah lebih kurang 2,800 square feet. Single story terrace house dengan 3 bilik dan 2 bilik air. Okay. Kawasan perumahan ini iaitu Bertam Perdana, dia berdekatan dengan sekolah, dekat dengan highway dan juga mempunyai Tesco, Maidin dan Sunshine Supermarket and all that. So adalah satu strategic location. Okay, harga dia 250,000. Harga reserve. Harga pasaran 300,000. Okay, BMV dia adalah sebanyak 17%. Lebih kurang 50,000 di bawah harga pasaran. Okay, kos yang tertunggak tidak begitu tinggi untuk harta ini dan dia lebih kurang dalam lingkungan 2 hingga 3,000 dan di mana pihak bank akan membayar cukai tanah dan cukai pintu yang tertunggak. Okay. Itu saja. Okay, thank you Syamila. Sharon, how about you Sharon? The next property? So my next property adalah di Taman Asar Jaya Kajang. Ini adalah sejenis flat. Actually it's flat kos rendah. Okay. Harga reserve 20,000. Harga pasaran 35,000. So below market value 43%. Okay. Wow. Now, yes. So this flat saya pernah membuat 2 kes di tempat ini, di unit lain lah. So service charge dia tak ada service charge. So you don't pay service charge. Okay, tak ada perbadanan yang akan collect service charge.
Cukai tanah ada outstanding about RM400. Cukai pintu outstanding RM200. Indah water tiada rekod. Meaning tiada indah water lah untuk this flat. Okay, so in my previous case, anak-anak guam saya semua first time home buyer sebab ini adalah rumah flat cost rendah. So you mesti be eligible to buy a low cost flat. So anak-anak guam saya yang beli flat ini adalah tujuan untuk investment, untuk collect rental. Now, banyak student yang tinggal di rumah flat kos rendah ni. So, harga rental per month is about 250 to 300 ringgit. Tapi memandangkan reserve price you is only 20,000. So, 200 to 250 ringgit is banyak for a month. So, this is actually it's a very good long-term investment. Not a short-term, but a long-term investment. Okay, so that's my second property. Thank you, Sharon. Thank you. Shamila? Okay, my third property adalah sebuah rumah landed property iaitu single story semi-detached house juga di kawasan Kepala Batas di Bertam, iaitu satu kawasan perumahan yang masih baru, Mekarsari. Okey, ini adalah satu single story semi-detached house dan kawasan tanah dia agak luas, lebih kurang 3,068 square feet. Rumah mempunyai 3 bilik dan 2 bilik air. Kawasannya dia berdekatan dengan Plaza Tol Bertam. Okay, dan juga berdekatan dengan hypermarket Tesco, Maidin and Sunshine, dan juga berdekatan dengan UiTM dan juga MRSM di kawasan Bertam. Okey, harga pasaran adalah RM530,000 dan harga reserve adalah RM530,000 tetapi harga pasaran adalah RM900,000 dan di mana orang yang membeli akan dapat equity iaitu sebanyak RM370,000 di bawah harga pasaran. Oh, wow. Rumah yang a very spacious house, single story semi-detached house in Bertam, very near to the highway, near to the toll plaza. Okay, rental yang boleh dapat kalau fully furnished RM1,600. Kalau bare unit will fetch around RM1,000. Wow, really very good investment. Yeah, Sharon, the next property, Sharon. Shamila, you're saying something, please. No, it's a new residential area. I think it was somewhere around last year. I think maybe they have auctioned off few times and 300 over 1,000. Oh, below market. Wow. Yeah, Sharon, on your side, the next property. Okay, my third property review for today is in Taman Desa Kundang, Rawang. It's a single story terrace house, 1,300 square feet. Okay, harga reserve RM220,000, harga pasaran RM280,000, below market value 21%. Okay, tunggakan yang ada di dalam harta tanah ni, pending land search report, cukai tanah RM40, assessment RM120, indah water RM84. So tidak banyak tunggakan. So again, this property sewa sebulan is about RM800. Okay. Kawasan Taman Desa Kundang ini adalah kawasan perumahan keluarga. Banyak keluarga yang tinggal di sini. So we have a client who has rented this property. So that's why I'm confidently telling you it's about RM800 harga sewa bulanan dia. But actually it can go more higher. But because they know each other, so rental is about RM800. And for a single story, 1,003 square feet is huge. Yeah.
It's quite big. It's quite big. Yeah. So that's my third property. Yeah. Okay. Next one, Sharon. Shamila only came up with 3. Okay. So I've got my fourth property review for today. Is it's an abandoned house. I want to focus on this. It's an abandoned house, but it's a corner single-story terrace house, corner lot. Reserve price is 200,000. Harga pasaran is 330,000. Below market value 39%. Now, when we talk about property investment, we want rental. One of the property investment strategy is you buy a house, no matter how the house looks, seburuk mana pun, but you are buying at a below market value, 39%. You are going to refurbish the house, and you are going to either you are definitely going to rent it out. And this is a corner lot. It's this Taman Menara Maju in Klang. Sorry, I forgot to say this property is in Klang. This is a housing area where I've personally been there. Only this part of the house is abandoned for many reasons lah. But looking at the structure of the house, there is you got to spend money, but it's worth the price because your reserve price is only 200,000. Now, when we checked on outstanding with Cukai Tanah, Cukai Pintu, we also checked Indah Water, all 3 tiada record. But what the authority told us is that kalau ada owner baru kena datang untuk register nama sebab tak pernah ada rekod pemilikan sebelum ini. Wow. So that means it's a good deal, I consider. Huh? It's a very good deal. It's a very good deal. So basically starting refurbishing the house from scratch at that price. And 1,003 square feet, it's huge. Yeah. It's quite a huge unit. I mean, it's a good deal. I think maybe we can get somebody out there. And then I already start thinking who can actually buy. I have a few of my clients usually staying in Klang. I'll be talking to them later after this event. Okay. The next one, Sharon. Okay. So they always say save the best for last. Okay. So this is my best. Okay. This is in Mentari Court, Petaling Jaya. It's an apartment, 775 square feet. It's a leasehold apartment. All right. Now, harga rizab 270,000. Harga pasaran 350,000. Below market value 23%. Why I say save the best for last is because I've been doing this for my clients, Mentari Court, up to now. A few units have been sold at 370,000. So it's the reserve price is really low. Mentari Court area, there's a lot of shop houses. There is a lot of there's a lot of banks there. It's near to an LRT station. It's located at a very strategic place. Okay. So it's a good investment property. Getting a tenant here, it's not difficult because there are a lot of tenants who are just waiting to rent the unit. So many of my clients who have bought this property, they have got ready tenants there. All right. Okay. So now talking about the tunggakan. Okay, tunggakan for the service charge, the tunggakan is about 1,800 ringgit. Okay. And then we have the Cukai Pintu is 880 ringgit. And then we have Indah Water about 500 ringgit. So I won't say it's much of a tunggakan. I've seen worse than this, but it's worth to buy this unit, this apartment. No issues in transfer whatsoever because we've been doing it very often. So I think this is the best for today. Yeah. Thank you, Sharon. Thank you, Shamila. So what I can see is that the opportunities are available. So our recommendation to any new players is that try to get investment feasibility report from Khoshee's community. Yes. It costs a very small amount of money for the big investment that you're going to make so that you don't make any mistakes.
Because in the feasibility report, investment feasibility report, basically we attach together with the market price comparison, as well as what are the costs involved, and we will even give you our recommended bidding price, the maximum bidding price that you can actually bid for that particular asset. So investment feasibility report is number one. Number two, take note, all the properties that we review today is without the land search being done. We need to do a land search. We cannot do land search until we have a confirmed or interested party. Then we will do a land search for you, for us to actually do the necessary due diligence when it comes to whether it's transferable or whatnot on that particular part. So please contact khosheescommunity.com, Khoshees Community, and we'll be available to assist you from the beginning until the end with Sharon and Shamila with us. I'm very sure the property that you buy will be at the lowest risk as possible. So we have done our property review. We have discussed today's topic, which is defaulting tenant and law of eviction. So pada hari ini saya rasa ramai di antara kita memahami apakah risiko-risiko yang wujud dalam isu penyewaan, isu mengeluarkan penyewa daripada rumah. So walaupun ia merupakan satu topik umum, tapi kalau kita lihat juga daripada aspek lelongan, tanah lelongan, eviction law ini juga sangat penting. So Syamilah dan Sharon juga telah explain dengan mendalam berapakah timeline ataupun masa yang diperlukan untuk mengeluarkan penyewa atau tuan rumah dahulu jika ianya tidak berhasil dengan soft approach yang Sharon telah highlight tadi, iaitu bercakap dengan baik dan see whether we can assist them in a way untuk diorang keluar dari rumah tu. Kalau itu tidak berjaya, so kita memerlukan lebih kurang 6 bulan masa untuk maksimum, 6 bulan maksimum untuk keluarkan mereka. So ada di antaranya mengambil masa 2 tahun. Itu merupakan kes-kes istimewa yang mungkin mengambil masa yang lebih lama. So law of eviction, defaulting tenant, dan bagaimana kita boleh gunakan knowledge ini untuk mendapatkan percentage of risiko untuk kurangkan risiko tersebut untuk pelaburan hartanah lelongan awam. So sebelum kita akhiri webinar pada hari ini, parting words Syamilah, mungkin Syamilah boleh give your thoughts on today's topic and also the properties that you have reviewed today. Yeah, for today's topic, I would say because kita telah pun membuat property review tadi, sesiapa yang berminat, investors who already have houses and all that to stay, you might want to consider these properties for rental based income. Okay, untuk mendapatkan satu pendapatan tambahan untuk investor-investor. Dan bagi orang-orang yang belum lagi memiliki rumah, ini adalah satu peluang untuk memiliki rumah di bawah harga pasaran. Okay, jadi melalui Khoshees Community, kamu dapat satu faedah lah untuk membeli rumah di bawah harga pasaran dan juga untuk mendapatkan tips-tips untuk membeli rumah di dalam lelongan. Okay, so I wish everyone good luck for your investment and also happy holidays. Have a good weekend. Selamat Hari Raya Haji. Okay, sebelum itu Syamilah, mungkin Syamilah dan Sharon boleh jawab soalan ini daripada Vetri Baran. Saya ada penyewa yang telah menyewa lebih 1.5 tahun. Kontrak sudah expire setahun dulu. Adakah saya berhak menaikkan harga sewa tanpa kontrak? Kontrak sudah expire. Dah expire. Lebih setahun. But the tenant is still there. Still there. Without contract. Without the new contract lah. You can actually do a fresh tenancy agreement with a higher rental. Okay. So that means boleh menaikkan dengan cara lebih bagus kalau kita boleh adakan satu kontrak, Vetri Baran. Sebab tanpa kontrak, you are still falling back to your old contract. Is that how you say it? Correct? Sebab kontrak lama masih lagi menunjukkan sewa yang lama. Kalau tiba-tiba kita increase without any other new
walaupun tak ada kontrak baru, mungkin one pager extension of previous contract to show that we still follow whatever terms and condition of previous tenancy with the new rental rate. Yes. That's all. That could be the best way, Varan. Okay. Varan juga telah bertanya berkenaan dengan property review yang Sharon cakap tadi. Save the best for last. So dia nak tahu. What's the rental rate at Mentari Court apartment, Sharon? Roughly. It's about 500 to 700, depending on the condition of the unit, how it's done, how it's refurbished. Okay, so we are talking about 500 to 700, Varan, rental rate at Mentari Court apartment. Okay, so what is the Sharon? 300? Mentari Court. Mentari Court market value is 350. All right. So the BMV is 23% below market, and now the market value, the reserve price is 270. 270. So 270,000 and 23%, 23% below market. Yes. So Sharon, your parting words, please. Okay. So my parting words is related to what our Vetri Varan, is it? Okay. Yes. So he has asked a very good question. If you have a tenant who doesn't, you don't want to renew the contract, so you let him stay on a month-to-month basis. We have an issue here. If you suddenly increase the rental, the court, we have a case where the matter was brought to court because the landlord suddenly increased the rental without notice. Because he has been accepting 1.5 years ago, contract expired. He has been accepting rental for almost 6 months, and suddenly he's claiming a hike up price for that 6 months. So the matter was brought to court, and court decided that the fact that you have been receiving month-to-month rental goes to show your intention to receive that amount of rental. So those tenancy agreements, so it's always important to have a tenancy agreement in place, no matter who the tenant and landlord is, although you are relative or husband and wife, but it's important to have a tenancy agreement in place and ensure that it's not, it doesn't expire. If it's expired, then you just have another letter to show continuance and your intention of the rental. Okay, and what we have explained at the beginning of the session today, a defaulting tenant, don't be a defaulting tenant. If you have an issue with the rental, do come forward and speak to your landlord, because there are landlords who have reduced your rental or give you time to pay. So don't be a defaulter, tenant defaulter. Yeah. So you know the law already. You know what to do. Tenancy agreement is a must. It's not expensive to have a tenancy agreement drafted out. My second parting word is that the fact that what Shamila have said, we are very lucky because we have actually got a few properties here where due D has been conducted, except for the land search report. We have done this. Then we have Khoshee community team for the investment infeasibility report. That's all in place. So these properties are all carefully selected, and it's I think half of the battle have been won already. So now it's up to you to proceed with the other half of the battle. All right. So Selamat Hari Raya to all our Muslim friends out there, and to all listeners out there. There will be more property reviews every week. Do join us, because you will be lucky enough to get a property like Mentari Court, because I told Jeevan that this is my best exciting property. So if you can go ahead with it, please do, because there are many investors out there who have purchased this Mentari Court. Thank you, Sharon. Thank you, Shamila. So as what Sharon just mentioned, if you are keen on Mentari Court, you can definitely call Khoshee's community, or you can give your information, PM us directly. If anybody know me, or you know Sharon, or you know Shamila, any one of us in your friend circle in Facebook, you can definitely PM us and asking for contact of the other member. And as what Sharon and Shamila has mentioned, our idea is to make sure
we can give you the right content, the right information, and all this information are verified by the Khoshee's community analyst team together with Sharon and Shamila. So our idea is to make sure that you have the same level playing field with the rest of 15% who got all the expertise and experience in buying property. So that is the reason why Khoshee's community is there to assist you to make sure that you don't make such mistake as what the rest of us who don't have experience trying to do or trying to emulate the experienced ones. And having seen that, so please join us next week as well in our exciting webinar with more property reviews. So time to come, we'll be touching a lot on property review because we are, in fact, we have covered most of the topics. So if you want us to go into a specific topic, please also let us know in your comment. And maybe you can also go to our khosheescommunity.com portal and put in your question in our agendas. And there are many topics that you can actually section that you can go in and put in your comment. So from there we can come up with that particular topic. So I would like to thank again Sharon, Shamila. You have done a very good job, and hope that we can make Khoshee's community the place for the 85% of Malaysian to be involved when it comes to auction property related. I was fan yang mungkin akan lihat or watch our webinar kemudian. So saya mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih dan juga ingin mengucapkan selamat hari raya maaf Zahir Batin. Okay, good, and berhati-hati di jalan raya. So jumpa minggu depan. So thank you Sharon, thank you Shamila, thank you Khoshee's community, thank you guys, bye bye. Bye bye. Thank you.